for a mum. She was so emotional, and the dad and the sisters, their sisters were there, and they were so emotional. And it was a good day. I know that sounds bizarre. It was a good day for them, for that family. I mean, I guess they always live with, their memories of that day and what happened and what Marion might have become. The time that, he was eventually convicted of a murder, she would have been 34. So, what would her life have become in that kind of intervening 20-odd years? And I guess that's, something that, consumes people who've suffered that loss just simply because, it's a life unfulfilled. Tony Jasinski was sentenced to life in prison. By now, Hampshire police were in touch with several other women Jasinski had had relationships with. In nearly every case, he'd attacked them too. Police prepared to charge Jasinski with 11 other violent offences committed against a number of women. The list included Lynn. We thought that it was important that he be prosecuted for those offences simply because the nature and the extent of those offences were such that, they warranted being prosecuted in their own right. We did bring those charges, and an outcome at the trial was that those charges were what's described in technical terms as ordered to be left on file. Because Jasinski was already serving a life sentence, the Crown Prosecution Service decided it was not in the public interest to proceed with the other charges. My personal view is that I think those offences should have gone to a jury, and I think they would have convicted him, and I think he should have been sentenced for those offences as well. But that's my personal view. Tony Jasinski enjoyed 20 years of freedom after he killed Marion Crofts. Police believe he may well have committed yet more violent crimes against women during that period. I'm not sure he can be so bold as to say he necessarily killed another person, but I'm firmly of the view that he has committed other offences, serious offences against women and or children in that 20-year period, and we just don't know what they are. And he won't tell us. Rather than providing that vital information, Jasinski still denies having committed any crime. He continues to live a lie, pretending to be someone he's not. I thought that the bloke I went out with, that wrote me poems and all that, flowers, chocolates and all that, was the guy I was marrying. But obviously it wasn't. And the real person was the one that gave me a life of hell. But maybe that's why he did the flowers and that. I've got no idea. So that I could be tricked. I do feel tricked. It goes beyond like some silly description of something being evil. Do you know what I mean? Because it's not that. Because there's a level of intent there. There's a level of understanding about the implications of what you've done, who you've done it to, what that meant to all of those people. He's never once expressed, a word of remorse or regret about anything that, manifestly he's done. I'll never forgive him. I will never, ever, ever forgive him, ever, for anything that he's done. For what he did to me, but for what he did to that poor girl. And then carried on with his life and tricked other people into it. I mean, that's what he's done, isn't it? It's not really, he's been like, Tony the bloke I went out with, Tony the one I married, Tony the murderer, Tony the new boyfriend, Tony the new husband. So who is the real Tony? I'd like to know. Couldn't have been the one I married. I think the real Tony Jasinski is the person that was capable of strangling his wife into unconsciousness and raping her while she's unconscious. And I think he is the person that
I think, lay in wait on that towpath and saw a 14-year-old schoolgirl on her way to band practice and attacked her and beat her and strangled her and raped her and hid her body and lived with that for 20 years. Even when he was finally confronted with it, still denied it. I think that's who the real Tony Jasinski is. I look back on life and I think, I'm a survivor. And I've survived that. And that's made me a better person. I've moved on and tried to put my ghost to rest. And I'll continue to do so. You won't ever win, ever. This is definitely the best burger I've had tonight. This Saturday, is there too much of a good thing? Don't ask. Then, the boys have to be very cautious with this first crossing. They called it a razorback. But it's not my back I'm worried about. And later, the Brits are out to impress their American guests. Know that you have a bad reputation when it comes to food, right? Some steak and some eggs and ice cream for breakfast. Where else can you do that? Death row? Come dine with me. Follows First Crossings and the food truck from 7 o'clock Saturday on 1. O te nuinga katoa mātou, ore kau e raho. I te take, kei te mataku katoa mātou i ngā harawira nei. Kua riro anō te mana o te rā o Waitangi i te hunga motu motu. Whā te kau miniti te roa o te tohe, ko wai ka arahi i te premia ki runga i te marae. Te oi e pēhea na ngā whakaro o ngā kaipōti Māori ki te premia, me tana arataki i te motu i roto i te hohonutanga o ngā kaupapa Māori. Kei te whakarewa hiake ngā hua o tā mātou rangahau Digipol Hall. Kei te karapenepene atua Waikato Tainui ki tūranga waiwai ki te rautaki huarahi whakamua, me te māreherehe nui kua araake e pāna ki te mahi a tētahi karapu hoi waka. E ngā mana toi tū o tua whakarere tēnā rā koutou katoa. I tino tū anō te puehui rungi i te marae o te tī i te rānei, ko tite whai harawira e tau mā takitahi atu ana kia ani taurua mo te mana arataki i te premia ki runga i te marae. Nā tēnei tau kai i Wainganui i Araua, kua ara ake anō te pātai. Ai rānei me haere ātinana te premia o te motu ki te marae nei mo te rā o Waitangi. I mahi nui te kaiarahi i te ropu torangapū Māori a Tariana Tūria, ki te karo i aua momo niho i te rānei. Kei Waitangi ia mo te hui taumata a te kāhui rangatira āiwi me ngā minita o te kāwaratanga. Me te aha e pā i nei nānei ia i raro i ngā hihi o te rongo pai mōna me tōna ropu tōrangapū he ai ki te rangahau hou a te karere. Nā, kei te mura o te ahi ara, kei te marae o te tī i Waitangi tō tātou mātanga tōrangapū e tatari mai ana, engari tuatahi anei tana pūrongo. Rui ana te māhunga o Peter Sharples ki ngā tau kume a ngā kuia o te nota, hei te mutunga i hoi Wikitoria te kuini o te tī, te whai harawira, nāna te premia i arahi ki ro whare nui. Not unexpected. I mean, we had a sense that there might be, a few issues early on, but look, at least it got resolved. And actually, finally, when we got to the Lower Marae, we did actually get an opportunity to get on to speak, and it was all fairly calm there. So that was, a step up from last year. I wāhi ke tētahi atu kuia a Tariana Tūria i tēnei ata, hei aha mana ngā whakaari i runga i te tī.
I was pushed around quite badly one year. And, you know, we go to many marae throughout the country, and it is the only marae where I have experienced that. Hakua ngā wero huhua mā te Premier, e whakararata i a ngai Māori, ki tā ngā kai pōti ake a te Pāti Māori, me mahi tahi tonu te Pāti Māori ki te kāwanatanga. That's what the treaty promised us, that we would be able to sit equally alongside of anybody in the government arrangements. Te oi me noho tonu ngā kaiarahi o te wā ki tau tēpu, ka re te nuinga i te whakae ki a ritaia e tare ana turia rāwa ko Peter Sharples, ki a heke iho a turia a te rātau, ka re te nuinga whitu te kai mai whitu o rau, i te mōhio mā wai te kōhawe whakaki, ki te heke a Peter Sharples, te rā ngā taunaki mō te ururoa Flavel, whai mai ko hone harawira, engari kai roto i te pauri, te nuinga. Our people are beginning to realise that the leadership resides in them. It doesn't reside in individuals in Parliament. Nō reira hakua te āki kia noho tonu a Sharples, pērā ki ngā kuia e tohe ana mo John Key, e tohe kai te haere i wainga i tēnei tokorua, kia noho ki te tēpu a te Premier. Kia hoki a ke tātou ki tō tātou mātanga tōranga pū kia Tina Wycliffe. Tina, kōrero mai i ngā tai pito mo te rangahau Digipol nei. Ai, mo te pātai ai rānei kei te pai te haere a te kāwanatanga, whitu te kau mā tori pai heneti, e mea na kāo kei te he te haere a te kāwanatanga. Te rā, te kore mahi, te ngau o te rawa kore, ngā take pērā i te mahi hoko i ngā rawa te krauna, ngā rawa pērā i ngā kamupene hiko. Tuia ki tērā, waru te kaumārima o rau o ngā kaipōti Māori e ki ana, he kore take te aro o John Key ki ngā kaupapa Māori. Nā reira, he tūpato kei roto i tērā mo te Pāti Māori, kei pane o rātou rai ki ngā kara a John Key a Nahinara. Me te aha iwa ora o ngā tāngata kāre o ki a rātou he pai te mahi a John Key. Engari, Tina, kia hoki ake tāui nāne ki te tohe wainganui ngā kuia o te marae o te ti i te rānei. He aiki ngā kōrero I tuhi reta te tari o te Premier ki te marae inoi ana kia kaua ti te whai harawira e arahi i te Premier i te rānei. He aha tāui rongo ai mo tēnei take i te rānei? Ai, ko Lewis Moya, koia te kai mātua ko roa e arahi haere ana I te Premier I runga I ngā marae maha o te motu. Nā, I tai mai te ko himu ki a mātou I tēnei ata, I tuhi reta a Lewis Moya ki te komiti whakahaere o tēnei marae, te tī marae. Nō reira, I pātai atu ai ki aia, mena kei te tika tērā, anei tāna. E kore au e takahi ngā whakarite a te marae. Kei te mohe au ki te tikanga Māori. Mā te marae ki ko wei. Ko wei ahau ki te whakahe. Ana, nō reira kei te whakahe ia I te whakapai, nāna ia I tuhi tētahi reta ki te komiti whakahaere o te tī, e mea ana kauarawa e tuku mā Te pai harawira e arahi haere I te Premier I runga I te marae. Hei whakamutu ake e Scotty, hei a pōpō ka mauria e te karere te roa ngātu o ngā hua o tā mātou rangahau Digipol, ka titiro tātou ko wai te kai tōranga pū Māori, ko e ke panuku e ai ki ngā kai pōti Māori. Ka pai Tina, ngā mihi nui ki a koe mo e nā whakamārama Tina Wycliffe I te marae o te tī. Koe no rei tiwi kia mohio mai rā koutou, ko tahi mano kai pōti no te rārangi pōti auraki me te rārangi pōti Māori I uiuitia mo tēnei rangahau Digipol nei, mai te tuawhitu ki te toru te kau o te marama o kohi tātea. E toru I rakati tahi ōrau te pai hapa āpiti tango rānei. Nā, kāre te tohe I wainganui a ti te whai harawira rāwa ko ani taurua mo te mana arataki I a John Key ki rungi te marae o te tī, I mutu noa I te waharoa o te marae. Engari I haria kētia ki roto I te whare. I te pukuriri te whānau taurua, he mea tute ia, ara ani e te whānau harawira. Me te aha ko ngā tikanga a ngā puhi anō I āta whakamātau tauria, I mua I te rā o Waitangi a Popo. Mara mana te ki te I te wairua tau kume, I wainga I ngā kuia, I te haunga mai ki te whare o te tī. I tau ki te hia a si te whai, kia arahi te Pirimea, he oi I pā mama I te manuhiri, ara te ope o John Key. I
Nā tēnei mānga ia te marae o te tia Dick Dargaville a ani taurua I tohu kia arahi I te pirimia. He mahanga kōrero o te whānau a taurua. All we want is the respect for the queer that's here 24/7, doing the mahi, and not for someone to come when the cameras are turned on, you know. Aha kua kai wainga I ngā kuia ngā tau kume, nā hine whare harawira te tamahine a si te whai kē a taurua I panapana. Like I said to hini whare, we don't talk to your mother like that, we don't push you, pay us the same respect, eh? I tau anō te mamai ki te mokopuna tuarua a taurua. I don't like my name getting pushed around. I just love it. I te o tinga ake I tuku whakapāha tu te marae o te ti ki te pirimia, mō ngā raru kei wainga I a rātau anō. Taiha Johns, te karere. Ka te iwi kua tīmata te hi koi a te tira kai amo I te tū pāpaku o tā Paul Holmes I tana kāinga I te matau a Maui ki roto o tāmaki makaurau nei. Nā te hau kāinga, te whānau me ngā hoa o Holmes I tuku ki tētahi haka, mai rāno I tōna matenga I te rā mere I te mate pukupuku me te manawa hapa, kua takoto te tū pāpaku ki tōna kāinga. Hei tēnei rā mere tū ai te uhunga o tā Paul Holmes ki te whare karakia Holy Trinity Cathedral I roto o tāmaki makaurau. Hei tēnei ahi tonu nei, tanu mia ai te paraua e whitu mita te roa I pai ki uta ki pāpā moa I tauranga. I kōrero atu a Hinarangi Goodman ki ngā māngai o te papaatawhai me te iwi. E wehe mai I te kauae, mai te tinana o tēnei o ngā tamatohora a Tangaroa. Te mahi tuatahi I kōkirihia e te tangata whenua I te ata nei. Te koha mo te moana a ki te tangata. So the jaw, the nipple, those are all aspects, I suppose, of and materials that we use for, making our taonga and that. Ngā te kaha o te puta o te haunga, mai tēnei o ngā taonga a Tangaroa. E ai ki ngā whakamārama, ko mate noa te te, ara ki te moana a toi, o te kotahi wiki, neke atu. Been floating around for some time. It was seen north of Chihua late last week. Made landfall last night. I tēnei wā, kāre I te tino mōhiotia, nā te aha tēnei tohora, he momo parāwa, I mate ai. The history here is with maunga tawa, our maunga, at ngā putiti here, Tapapahuri. So that's the waio and maybe tahuki o mai ki te kaia, maybe. A te paunga ake o te rā nei ka whakahoki atu ai tōna tūpāpaku kia Tangaroa. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere. Hei muri ake I ngā whakatairange e tiwi, ka hoki atu anō ki te marae o te tī, ki te kōrero ki te kaiarahi I te ropu toranga pū Māori, ara kia Peter Sharple. Me te karanga kotahitanga a te kiingi Māori mō ōna tangata o Waikato Tainui. Ko te kaiarahi I te ropu toranga pū Māori, minite I ngā take Māori hoki a Peter Sharple, tētahi o ngā ringa hohou I te rongo I te rānei, kia pai ai te whakaekenga a te premier ki rungi I te marae o te tī, nā kei reira tonu ia I tēnei wā, kei te marae o te tī, no reira tēnā koe e Peter. Kia ora, tēnā tātou. Kia tātou e whakai tonu nei kia riro mā te hunga hai kupenga te mana o te rā o Waitangi e tūraki. Anō, tēnā pātai. Hea tātou e whakai tonu nei, te hunga whakararuraru, te hunga hai kupenga nei. Hea tātou e whakai tonu nei kia riro mā rātou te mana o te rā o Waitangi e tūraki. Mātai iwi te ki. Kei te marae nei te mana I runga ake I tō o rātou tikanga I konei. Engari, I roto I tā rātou constitution, he marae mo te iwi whānui o Aotearoa. Me ki tōku whakahukia pē te marae ki a rātou, ki te iwi o konei. Mā rātou e whakahei. Hea tō wawata mo te rā o Waitangi e Pita I roto I ngā rangi e tū mai nei. Hea tō wawata mo te rā o Waitangi. Kia noho pē hea tēnei rā. Huki mai au ia Waitangi rā.
ki te pōhiri, ki te tautoko te āhuatanga o tō tātou titi o Waitangi. Nā reira, ko taku pirangi kia o tau pai te rangi Māori I runga I te marae. E pai ana ngā kōrero I runga I te marae. A ko te tau tohe ko tērā I waho anake. Engari, kai roti te whare, pai ngā kōrero. Kia whakakutahi ai tātou, kia mahitahi ai tātou. E te minita e te rangatira me kōrero tāua mō tā mātou Digipol, te Digipol a te karere, whitu te kau mā toru ōrau. Whitu te kau mā toru ōrau o ngā kaipōti Māori kāre I te whakae, ki te huarahi e takahia nei e tēnei kāwanatangi I tēnei wā. E harapea tērā I te kōrero pai mō, tētahi o ngā tino kai tautoko I te kāwanatanga, nera? Ai. E tika ana pea, kona a rātou whakaro, nā te me he kāwanatanga nahinara, engari he tautoko ana rātou kia noho tahi te Pāti Māori me rātou ki tāku mōhio. Kei te tika tēnā ka hore rānei? Ua kei te rangi rua ngā whakaro I runga no I tā mātou I ranga hauai. Te nuinga mea nā kāre tēnei kāwanatanga I te hāpai I ngā kaupapa Māori, engari kei roto koutou I te kāwanatanga I tēnei wā, no reira harapea I te kōrero pai mō koutou. Kei te tika tēnā kōrero, mō rātou, engari, I te wā I tai mai mātou ki te kāwanatanga, I roti te kāwanatanga, kua haere pai ai rātou I rātou whakaro Māori, nā te mei, I wā I tai mai mātou, kei te pirangi rātou ki te aukati ngā turu Māori. Engari, nā te noho tahia mātou, I reira tonu, ko pupuri tonu ngā Māori si. Ko tētai atu a huatanga o te rangahau Digipol nei e te minita, kāre te hunga pōti kia koutou o te ropu tō rangapū Māori, te paku mōhio ko wai te tangata tika hei piki tūranga mo Tariana Tūria. Kāre hoki he paku tautoko I a rātou ki a rāhui kātene, no reira, he rarurarua no tērā mō koutou o te ropu tō rangapū Māori, nera? Ka hore, he maha ngā wāhine ko tiro e ātāhua I a rātou mahi mo tō tātou pāti. Pēnei awai, pēnei awai. Te waka whiriwhiri mā wai atu. Pēnei awai. E hara māku te whakahuatia ngā ingoa, engari I reira rātou e mahi ana I rohi ngā rohe. Ngā rohe. No reira, mea ana koe toko maha ngā wāhine hei whiriwhiri mā koutou mo te tūranga o Tariana? Mena ka noho ki raro ia, tū ki raro, ka kimi mātou e tahi o enei wāhine I reira rātou. Kia ora rawa atu koe, te minita ngā mihi nui ki a koe mo tō whakawātea mai a koe ki te karare. Kia ora rawa. Kia ora tēnā koe. Ka te tiwi ki